I never knew whether I would come back home any day. ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലായിരുന്നു പോകുമ്പോൾ. ഈ മഫിയ എൻ്റെ ഭാര്യയെ അടിച്ച് രക്തകളത്തിലിട്ടിട്ട് പോയി മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ബട്ട് ഷീസ് അലൈവ് ആൻഡ് കിക്കിംഗ്. നോട്ട് ഓൺലി അലൈവ് ബട്ട് കിക്കിംഗ് with a lot of stitches on the head. She worked in the slums of Delhi for 8 years. We adopted the biggest slum, ran a hospital, toilet complex, tailoring center. അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ അത്ഭുതമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്കൊന്നും പോലും അടി കിട്ടി. ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ അത്ഭുതമാണ്. കോട്ടയം കളക്ടറായിട്ട് I was able to, we made Kottayam, I'm not saying I just give the leadership. ഞാൻ കോട്ടയം കളക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിലെ കോട്ടയം ടൗണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ സാക്ഷരതയുള്ള നഗരമാവുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 100% ലിറ്ററേറ്റ് ടൗൺ ഇൻ ഇന്ത്യ, കോട്ടയം, in 1989. It's a huge public movement. I only just led the movement, and it was led by people. That's what, everything that I do is led by people. One day an old lady comes to my office, my home actually, 80-year-old, and she howled at me. She says, this is my third trip to the collectorate. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വരിക. കളക്ടർ ഇവിടെ പോയിരുന്നു. എനിക്കിവിടെ വരാൻ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നറിയോ? 3 ബസ് മാറണം, സഹായം വേണം. അവസാനം ഒരു പഞ്ച് ലൈൻ. So these are the punchlines which change one's life. കളക്ടർക്ക് സർക്കാർ ഇന്നൊരു വണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് കളക്ടർക്ക് എന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന് കണ്ടുകൂടാ? So I smiled. I don't know what other IAS officers would have done, because we also have security people around and all that. In the evening I discussed this at home and I said, ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ട് കളക്ടർക്ക് എന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന് കണ്ടുകൂടാ? That's how Janasamparka Paribadi mass contact program started in 1989. So it's very simple. And of course eventually it went on to win the highest UN award for the best government practice. We went with the entire district administration, എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടി ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ അപേക്ഷകൾ, 15 ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടിയ അപേക്ഷകൾ അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് അതെല്ലാത്തിനും പരിഹാരവുമായിട്ട് we go to the village. അടുത്ത ആഴ്ച വേറൊരു ഗ്രാമം. എല്ലാം നേരത്തെ പ്രിപ്പയർഡാണ്. 2 മാസത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത്. So this won the highest UN award. What does it show? Simple. നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആശയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈ IASകാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും MP-മാരുടെയും MLA-മാരുടെയും മോണോപ്പൊളിയില്ല ഐഡിയാസ്. നോ, they don't have. Well, in 2006 ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ IAS രാജിവെച്ച് 52-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ, കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു. വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ മാർക്സിസ്റ്റ്. എവരിബഡി സൈഡ് കെട്ടിവെച്ചു പോകുമെന്ന്. 34-ാമത്തെ ദിവസം ജനങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു വിത്ത് എ ലാർജ് മെജോറിറ്റി. ഞാൻ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു? വൈ ഡിഡ് യു ഡു ദിസ്? അവർ പറഞ്ഞു, സാറ് കളക്ടറായിരിക്കുമ്പോൾ സാർ ഓഫീസിലിരുന്ന് നല്ല മനോഹരമായ നോട്ടുകൾ എഴുതുകയല്ലായിരുന്നു, സാറ് ഞങ്ങളുടെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു. I said, I'm going to be a different kind of an MLA. കേരളത്തിലെ MLA-മാർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? MP-മാരും ഒരു കെട്ട് കല്യാണക്കുറിയും കൊണ്ടിറങ്ങും, പത്രം മേടിച്ചിട്ട് ഒബിറ്റുവറി പേജുമായിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങും. മരിച്ച വീട് കല്യാണ വീട്, മരിച്ച വീട് കല്യാണ വീട്. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 50 ആൽബത്തിൽ MLA-യുടെ പടം കാണും, MP-യുടെ പടം കാണും. എവരിബഡി ഈസ് ഹാപ്പി. I said, sorry, നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദമായിരിക്കും അസംബ്ലിയിൽ, അവിടെ പുറത്തും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യും. സോ ഐ സ്റ്റേഡ് ഇൻ എ ടൈനി ലിറ്റിൽ റൂം ഇൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. 6 മണിക്ക് ഡ്രൈവറില്ലാത്ത ഏക MLA ഞാനായിരുന്നു. വണ്ടി ഓടിച്ച് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെയും മെമ്പർമാരെയും കയറ്റി അവിടെ പോകുമായിരുന്നു. അവിടെ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ട് വൈകുന്നേരം എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഓക്കെ ഈ 50 പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, ഓക്കെ ഏതാണ് 3 വലിയ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അതിന് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. അതിന് 350 കോടി രൂപ ഞങ്ങൾ 4.5 വർഷം കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. ആരും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? Anybody from കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി? ആരെങ്കിലും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, യു സീൻ ഇറ്റ്. 1000 ദിവസം കൊണ്ട് തീരേണ്ട സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഞങ്ങൾ 427 ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തു. എല്ലാ പാലങ്ങളും 100 ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തു. അവിടെ കൗണ്ട് ഓൺ ബോർഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ്. ഈ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനല്ല, ഈ പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇനി 100 ദിവസം, 99 ദിവസം, 98 ദിവസം, 0 day we inaugurated everything. What does it show? ഞങ്ങളുടെ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ചാർജ് ആരായിരുന്നു? 2 ladies were
the engineers, assistant engineer and assistant executive engineers. We did it in Kerala, right here. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് 2011 എന്നെ ആണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. അന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഞാൻ MLA സ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്നു, ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നില്ല. ഐ സെഡ്, ഞാൻ നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ BJP ചേരുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് മഹാവട്ട. കാരണം BJP ഉടനെ ഒന്നും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് ആരും വിശ്വസിച്ചോ പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു 2011. I said, I want Modi to be the Prime Minister. So I left things, but I had great opportunity in Kerala. അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ BJP ചേർന്നു, because I wanted Narendra Modi, a man with a backbone, to be the Prime Minister of India. 7 വർഷം പാടി പ്രവർത്തിച്ചു. നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായി. In 2017, I became the Minister for Information Technology. Incidentally, I was also your Minister, Information Technology and Tourism. And after that, 6 months later, I said, I can't do two things, because tourism itself is a huge empire and I can't look after these things. So I said, give me only tourism. And of course, I was also given the charge of Northeast, so I can't do all these things. So I continued to be the Minister for Tourism. What did I do there? The latest World Travel and Tourism Council report, India is at 3rd rank. You know what's the revenue from tourism? $234 billion ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടൂറിസത്തിനുള്ള വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് വരുമാനം. ഞങ്ങൾ 81.2 മില്യൺ ആൾക്കാരെ ഞങ്ങളുടെ ടൂറിസം സെക്ടറിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Since I'm tourism minister, I mean, I was also IT minister. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ സെക്ടറിൽ എത്ര പേരെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It's only about 4 lakhs. I mean, you're 4 million, your total numbers, 39 lakhs something. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം കൊണ്ട് 13.92 മില്യൺ ആൾക്കാർക്ക് ടൂറിസം സെക്ടറിൽ ജോലി കൊടുത്തു. So this is a massive sector. Tourism is going to drive the world. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല, ബിസിനസ് ഒന്നും വരാൻ. ഇൻഡസ്ട്രി doesn't work. You know the reason why? നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതയുള്ളത് ടൂറിസമാണ്. കാരണം കേരള ഇത്ര മനോഹരമായ സംസ്ഥാനമാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ മലയാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടപെടാനും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിവുണ്ട് ആൾക്കാരോടൊക്കെ. വി ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, വി ഹാവ് എവറിഥിങ്. ടൂറിസം സക്സീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്ലസ് IT, ബിക്കോസ് വി ആർ ബ്രെയിനി പീപ്പിൾ. ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആൾക്കാർ എവിടെ ചെന്നാലും മലയാളികളാണ്. ഗ്ലോബലി വി ആർ വെരി ഗുഡ് അറ്റ് ദീസ് തിങ്സ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി, ഈവൻ ദോ നമ്മൾ IT പയനിയേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ 1980 നമ്മുടെ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ IT പാർക്ക്. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ബാംഗ്ലൂർ, ഹൈദരാബാദ്, നോയിഡ, അവരെല്ലാം നമ്മളെ പിന്നിലാക്കി. ദേ ആർ ഓൾ ഗോയിങ് അഹെഡ്. ഐ തിങ്ക് IT ഇൻ കേരള വലിയൊരു റിവൈവൽ ഉണ്ടാകണം, മാസീവ് റിവൈവൽ. ആൻഡ് ആസ് എ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ IT, ഐ എം ഓൾസോ അവെയർ ദാറ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ IT സെക്ടറിലുള്ളത് ധാരാളം ജോലികൾ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് processing. It's a back-end job for somebody else. ഈ മിക്കവാറും ജോലികൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുമ്പോൾ, ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് വരുമ്പോൾ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള, ഞാൻ ആരെയും പേടിപ്പിക്കാൻ പറയുകയല്ല കേട്ടോ, പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ജോലികളാണ്. We need to change completely our entire technology. I think everybody will agree with me. Into big data analysis, artificial intelligence, a whole lot of related stuff, blockchain. I think we just need to move on. And I am afraid Kerala, whether we are keeping up with technology, you guys know better, because I'm not an expert in IT, even though I was a minister. We need to go far. Tourism, we have incredible opportunity. ഞാൻ ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ പറയുന്നത് എന്താ, കൊച്ചിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലം. പക്ഷെ ഇതെൻ്റെ 6ാമത്തെ ദിവസമാണ് കൊച്ചിയിലെ കമ്പയിനിൽ. If I tell the truth, I think it's shocking. Kochi is stinking, it's dirty, it's filthy. I don't understand why Kochi is so dirty. It's so beautiful. And the people are smart people. എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻസും മുനിസിപ്പാലിറ്റീസും പഞ്ചായത്തും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് why can't we do this? ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഡേർട്ടിയസ്റ്റ് സിറ്റി വാസ് ഇൻഡോർ. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ക്ലീനസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻഡോറാണ്. വേറെ ഒരു ഡേർട്ടി സിറ്റി ഭോപ്പാൽ, now it's a clean city. Vaishak, Dharamshala, whole lot of cities. Why can't we do it? We can. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ഗ്യാങ്ടോക്കിലായിരുന്നു, സിക്കിമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ.
ഞാൻ അവിടുന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു, why can't the rest of India be like Gangtok? Beautiful, it's incredible. അമേരിക്കയിലെ യൂറോപ്പിലെ ഒരു സിറ്റിയെ വെല്ലുന്ന ആണ്. അവിടെ ആൾക്കാർ തുപ്പൂല്ല, വലിക്കൂല്ല, ഓവർടേക്ക് ചെയ്യല, ഹോൺ ചെയ്യല. It's just incredible. As state, as city in a tribal area is incredibly beautiful. Why can't we do it? Can we? And there are no plastics, nothing. This is it. We can do it. So, why am I here? I'm a minister for tourism. I'm a member of parliament. ഞാൻ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പറാണ്. എനിക്ക് അടുത്ത 3.5 വർഷം ഉണ്ട്. ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോടും നരേന്ദ്രമോദിയോടും പ്രസിഡന്റിനോടും പാർട്ടി പ്രസിഡന്റിനോടും പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിൽക്കേണ്ട, എനിക്ക് സീറ്റ് വേണ്ടാണ്. They said, no, you have to contest. I'm here. I'm from Kajirapalli constituency, which is part of Pathanamthitta parliament constituency. They given me Cochin. പക്ഷേ ഇതെൻ്റെ വീടാണ്. കാരണം ഞാൻ MLA ആയിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൊച്ചിയിലാണ്. ഇന്ന് എനിക്ക് ഇന്ത്യയിലാകെ ഒറ്റ വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് കൊച്ചിയിലാണ്. സോ your heart is where your home is, kind of, so I'm from Kochi. I would love to represent Kochikara, represent you, and I'll be extremely happy. I want to do things. We can change. We can make Cochin into the biggest tourism hub in India, in the world, not only in India, because I've traveled so much and seen things. We can make Cochin into one of the biggest IT hubs in the country. I think we can do it. I don't know how many of you have studied in engineering colleges, which I started. അതൊരു മഹാപൂരവട്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ 2 ലക്ഷം പിള്ളേർ പുറത്തുപോയി പഠിക്കുകയായിരുന്നു, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിസിൻ, നഴ്സിംഗ്. ഞാൻ 2000 ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ P.J. Joseph was a minister. I told the minister, we need colleges here because നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഇവിടെ പഠിക്കണം. മന്ത്രി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ UDF ആരും LDF ആരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വാശ്രയ engineering professional college പാടില്ല. I said, no, that's not correct. Huge money is going out and I don't even know the quality of the colleges we must have. He said, what can I do? I said, I have a simple solution. മന്ത്രി ഒന്നും അറിയണ്ട, ഞാൻ സെക്രട്ടറി, ഞാനിതാ NOC കൊടുക്കുന്നു കോളേജ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി. മഹാപൂരവട്ടല്ലേ? That craziness has created hundreds of colleges. I don't know how many new engineering colleges have been created in Kerala. 150, 165 medical colleges, nursing colleges. എല്ലാം കൂടെ ഏതാണ്ട് 2 ലക്ഷം സീറ്റുകൾ കേരളത്തിലുണ്ടായത് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പൂരം മട്ടുകൊണ്ടാണ്. Is craziness good? I think this is one of the biggest revolutions that's happened in Kerala. I think it's one of my biggest contributions that I have created these institutions. I broke all rules. It was supposed to go to the liaison committee or the left, then to the cabinet. I said, sorry, no, this is good for people. ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ഞാനത് കൊടുത്തു. നിയമങ്ങളെല്ലാം ലംഘിച്ച് നടത്തി. എത്ര പേരുണ്ട് പുതിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിച്ചവർ? കേരളത്തിലെ പുതിയ സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിച്ചവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഏത് കോളേജാ? Okay. That is one of the first colleges I started. Which is Rajagiri. Yeah, Yada. Munnar. Oh, wow. So you would have seen me there. Yeah, Aditya Bachana. Oh, I only introduced uniforms in Kerala for the first time. You remember? Oh, wow. I'm so happy. Yeah, Munnar le subcollector. So this is it. We can have, my dear people, ladies and gentlemen, thank you. Huge revolution happening in Kerala. ഈ ചുമ്മാ തല്ലും പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറിയും പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്താം. Look at this. I come from a village. 42% മാർക്ക്. I become one of the IAS toppers. എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കളക്ടർക്കുള്ള അവാർഡ് 3 വർഷം കിട്ടി. ഏറ്റവും നല്ല MLAക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി. ടൈം മാഗസിൻ കവറിൽ വന്നു. എന്താ കാണിക്കുന്നത്? എന്താ? I think every one of us, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ബുദ്ധിയും കഴിവുമുണ്ട്. ബട്ട് വൺ തിങ് ഈസ്, എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കുമെന്നൊരു വിശ്വാസവും പിന്നെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആ നട്ടെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, that backbone which God has given you, or somebody is an atheist, what nature is given you, that backbone, the ability to stand up and say, this is right, this is wrong, I will do it. I criticized the Prime Minister when Babri Masjid was demolished. I said the Prime Minister is responsible, he is corrupt. I was suspended.
My wife was beaten up. My dear friends, let's do it. Let's start that revival of Kerala from this place, from Infopark. Shall we do it? Shall we? Yes. We can do it. So this is me. Now, I'm the candidate from here. Vote for me, because you need a smart minister, because if I get elected, I'll be a minister, because I'm already a minister. If the other two candidates get elected, sorry, I will never say anything wrong about any other candidate, because I don't speak against anybody, because the other two candidates are not bad people. They're my friends, actually. Both are my friends. But my simple request is, നിങ്ങൾ evaluate വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൊച്ചി ടൗണിന് എറണാകുളം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിന് കേരളത്തിന് ഇന്ത്യക്ക് ആരാ നല്ലത്? Please, this is my simple request. Vote for me. Now, this is an interaction. You can ask me anything in the world. IT, non-IT, tourism, ask me anything. Yep. English, Malayalam, Hindi. My Hindi is not so good, so... Yeah, please. Yeah. Get another mic. You don't have a cordless or what? Hi, sir. Hi, sir. Welcome to Kochi. My name is Manoj. My question is, you told about you're resigning from the officials, and I mean for the LDF and joining BJP. So, what is the quality you saw in Modi at that time when he was Chief Minister of Gujarat? Yeah, simple question. I think extremely good question. Why did I resign? ഞാൻ എന്തിനാ രാജിവെച്ചിട്ട് ഞാൻ BJP ചേർന്നത്? സിമ്പിളാ. മോദി 14 വർഷം ഗുജറാത്തിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. ഞാൻ അവിടെ പല പ്രാവശ്യം പോയി. അവിടെ നടക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, റോഡുകൾ, പോർട്ടുകൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി, റീച്ചിങ് ഔട്ട് ടു ദ വില്ലേജസ്. അഴിമതി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭരണം. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്താ? അഴിമതിയാണ്. നമ്മുടെ പൈസ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വിഴുങ്ങുന്നു. സോറി, മോദി സെഡ് സോറി, ഞാൻ പൈസ വിഴുങ്ങൂല, ആരെയും വിഴുങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുകയല്ല, ലളിതമാണ്. ആൻഡ് ഹി വാസ് ഡിസൈസീവ്. He was decisive, and he did it. So I said, ഇന്ത്യക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി വേണം. So that is the only reason I was an admirer of Modi, the way he handles things. And I said, this man can change India now. Let me tell you what he's done. I mean, I don't have much of a time. In 4.5 years, if I give you the figures, we have done more for poor people in 4.5 years than what has been done in 60 years of India. Can I just give you a few figures? Toilets. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോഴേ 62% ഇന്ത്യൻസിന് ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് 98%. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം? ഇന്ന് 98% ആൾക്കാർക്കും ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ WHO-യും IMF-ഉം വേൾഡ് ബാങ്കും എല്ലാം പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെവല്യൂഷൻ എന്നാണ്. നമുക്ക് മലയാളിക്ക് മനസ്സിലാകുകയില്ല ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. Only when you don't have a toilet, for a girl, for a woman who can't go to a toilet after the sun rises to the sun sets, will those people know what is the importance of toilet? അപ്പോൾ മലയാളിക്ക് ഇതൊക്കെ കളിയാക്കാം. ടോയ്ലറ്റ് എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേര് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് അൽഫോൺ കണ്ണന്താനമെന്ന്. കാരണം ദിസ് ഈസ് ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സാർ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയവിധ സ്വച്ഛ് ഭാരത്. അത് ടോയ്ലറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്, ക്ലീൻ ഇന്ത്യ ഈസ് വൺ തിങ്, ക്ലീൻ യുവർ സിറ്റീസ് ഈസ് അനദർ തിങ്. He had to be come down, have a heart here. We have no planes, we have no submarines, നമുക്ക് കപ്പലുകളില്ല, nothing we don't have. നമ്മുടെ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ 3 ദിവസം യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള വെടിയുണ്ട പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. Come on, the primary responsibility of the government is to protect its citizens. And we said we need the planes. He said no. Defense Secretary എഴുതി വെച്ചു, ഇതൊന്നും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്ത്. ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറിയുടെ ബാച്ച്മേറ്റ് ആയിരുന്നു, മലയാളിയാ, പേര് പറയുന്നില്ല. Sorry, it is not the defense secretary's job.
The buck stops with the Prime Minister and he says, my job is to protect you and I'll bite. ആരോടാ മേടിച്ചത്? ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റിനോട്, പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടികളോടൊന്നും അല്ല. ഇതിനകത്ത് കൊട്ടറോക്കുകളൊന്നുമില്ല. ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് പൈസ കൊടുക്കുന്നു. യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ പ്ലെയിൻസ്. ഐ മീൻ ദിസ് ഈസ് എൻ ഓണസ്റ്റ് ഡീൽ. യു നീഡ് ഇറ്റ് ഡെസ്പെറേറ്റ്ലി. ഐ ട്രാവൽ. ഞാൻ ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെല്ലാം യാത്ര ചെയ്യുന്ന. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ നത്തുല പാസിലുണ്ടായിരുന്നു. വേർ ഐ ഷൂക്ക് ഹാൻഡ് വിത്ത് ചൈനീസ് സോൾജർ. ഐ കാൺ ഷോ ഇറ്റ് യു ബിക്കോസ് ഐ കാൺ പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ദ സോഷ്യൽ മീഡിയ ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ചൈനയുടെ സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്തോ ഒരു ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക്. ഹൈവേസ് ആൻഡ് എയർപോർട്ട്സ് ആൻഡ് ലാൻഡിംഗ് സ്ട്രിപ്സ്. നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. What do we have? Look at the roads we have on the front, 4,500 kilometers of water which are. We are dramatically changing that paradigm. We are becoming strong. Today we can strike our Agni 5, China Lail City Managan hit here, 5,000 kilometers range. We can. Now recently we came out with the protective umbrella, the satellite protective umbrella to destroy anything that comes in. This Prime Minister has the guts. Terms of doing things, I don't know what to say. 6.5 crore LPG gas connections, 2.6 crore electricity connections free. Now it is every house which is a poor family has an electricity connection free by the 31st of March. 2 crore houses given to poor by 2022. എല്ലാവർക്കും വീടുണ്ടാകും. വെറും 12 രൂപയ്ക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ്, 360 രൂപയ്ക്ക് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇതാ സർക്കാർ ഇതാ ചികിത്സിക്കാനുള്ള ചെലവ് കൊടുക്കുന്നു. Come on, these are massive revolution. Instead of 11 kilometers of highway UPA സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നിതാ 27 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നു 11 പകരം. ലുക്ക് അറ്റ് ഉദാൻ. 71 ലക്ഷം സീറ്റുകളാണ് പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി റബ്ബർ ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു. ഞാനും കിട്ടുന്ന റബ്ബർ ചെരുപ്പ് മാത്രമേ കേട്ടോ, പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടുകയില്ല. These are revolutions where he says India fastest growing economy, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വളർച്ചയുള്ള എക്കോണമിയാണ്, 7.4%. പക്ഷെ അത് പോരാ, ആ വളർച്ചയുടെ ഗുണം ജനങ്ങളിൽ എത്തണം. So this is so fundamental. That's what he's done. ഫൗണ്ടേഷൻസ് അല്ലായി, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകണം. ലൈവ്ലിഹുഡ്, how to create livelihood. We need to do that. So Modi needs another 5 years, and this is why I am with Modi. Yeah. Thank you. Yeah, please. Can you have the mic a little louder, please? Why is there no sound? Actually, sound louder. I could go make it, please. Hear me? Okay. Can you hear me? Yeah. So I have 2 questions for you. One is a local. Sure. Sure. Yeah. So the first question at the local level is, see, one people's movement that is required here is a movement against Hartal. Yeah. So irrespective of whichever party announces, there is an impact. And you know, IT sector is battling because we have 24/7 support. Absolutely. Customers and we cannot travel to workplaces. Okay. So Can I answer that? I think I am the only politician in Kerala who said Hartal is absolutely criminal. I think you must have heard about it, yes or no? എൻ്റെ പാർട്ടി ഹർത്താൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു. Come on. We have to do it. You can't. The only thing surviving India which we can do fantastically, ഒന്ന് IT ആണ്, ഒന്ന് ടൂറിസം ആണ്, ഇത് 24/7 ആണ്. നമുക്ക് ഹർത്താൽ പാടില്ല. അവർ പറയുന്നു ടൂറിസത്തെ ഒഴിവാക്കാം. എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും? കടകൾ അടച്ചിട്ടാൽ, ഇവിടെ ടാക്സി ഓടിയില്ല, ഓട്ടോ ഓടിയില്ല, കടകൾ അടച്ചിട്ടാൽ പിന്നെ എന്താ ടൂറിസമാ? എന്ത് മണ്ടത്തരായി പറയുന്നത്? സോറി, കമോൺ. നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാ, ടെലിവിഷൻ സ്റ്റേഷനിൽ വാ. നിങ്ങൾ കവലയ്ക്ക് വന്നിട്ട് മൈക്കും വെച്ച് കെട്ടി, മൈതാനത്ത് മൈക്കും വെച്ച് കെട്ടി പറ, നിങ്ങളുടെ വ്യൂസ് പറ. ഇന്ന് ഏത് ടെലിവിഷൻ ചാനലാണെങ്കിലും ആൾക്കാരെ നോക്കി നടക്കുക. കേരളം അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ട് പെട്ടിക്കടക്കാരൻ്റെ, ഓട്ടോക്കാരൻ്റെ, നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ IT ഇൻഡസ്ട്രി ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് അജണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാൻ വി ഡു ദിസ്? ഐ ആം കംപ്ലീറ്റ്ലി വിത്ത് യു, കംപ്ലീറ്റ്ലി. യാ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. See, this is a problem with India. എവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയാലും നമ്മൾ വലിയ സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ അയക്കും, ഒരു മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യല. 104 സാറ്റലൈറ്റ് അയക്കും, പക്ഷെ ഒരു മൈക്ക് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും അല്ല, അതിൻ്റെ കേബിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. സിമ്പിൾ.
So the current government. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫണ്ടമെന്റലി ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ DNA എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലേ? പെർഫെക്ഷൻ. എനിക്കൊരു കോമ തെറ്റിയാൽ I feel so embarrassed. Yeah, please. Yeah. Okay, so the current government has done a tremendous job when it comes to tackling the Naxalism. Okay, hardly there are any Naxal attacks heard, and even the northeast insurgency has been tackled to a great extent. But Kashmir remains a grey area. That is still, it is not, even though we are retaliating, we are strong enough, stone belting has come down, it still remains a grey area. So according to you, what can be a solution for permanently closing the issue, and also maybe rehabilitating the people who have been displaced from there? So that, because most of our budget is also spent since the last 30 years. Okay. So, yeah, very good question, Mr. Anand. Involves a nation. നമ്മൾ ഒരു കാലത്തെ I think we thought Punjab was gone, isn't it? Completely gone. Today, there's no problem. So there are solutions. There are people who can solve that problem. You know what I mean? I don't want to elaborate because I'll get into deep trouble. Simple problems. This is my kind of my strength. These are not very common. You get a complicated problem, reduce it to 2 lines, and then the solution is even simpler. അല്ലേ? ഞാൻ ഡൽഹി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ 1 ഇഞ്ച് സ്ഥലം കയ്യേറിയാൽ ഞാൻ തട്ടും. I said my gun is here, and I had my gun on my table, and everybody thinks I'm crazy. എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു, ഇയാൾക്ക് ഇയാൾ ചെയ്യും തട്ടിക്കളെ. 1 ഇഞ്ച് സ്ഥലം പോലും ഞാൻ 5 വർഷം കമ്മീഷനായിരിക്കുമ്പോൾ ആരും എൻക്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരൊറ്റ ഇഷ്ടിക പോലും ഡൽഹി വെച്ചിട്ടില്ല. You have solutions. You had KPS Guild solving the problem. You had Ribero solving the problem. You know exactly what I mean, no? I can't elaborate. Simple solutions. Come on, you got to deal with this. Is our country, yes or no? Don't fool around. The integrity of the country is extremely important. Why did Jawaharlal Nehru take this issue to the UN? Come on. Why? I think it's madness. No. And in 71, when we had 90,000 Chinese patalakar, നമ്മുടെ POWs ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അന്നെന്ത് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു. വലിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് വലിയ നട്ടലുള്ള ഇന്ത്യ കണ്ടിരിക്കുക ഏറ്റവും നട്ടലുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി എന്ത് ചെയ്തു? 71 വാർ കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? What did we get? I mean, we broke Pakistan into, that's one thing, but what did we get? Come on, these are opportunities to solve your long-standing problems, reduce your complicated problems into the simplest things. We can do it. That's one thing which I love doing, I had this former boss, Ram Jatmalani. പുള്ളിക്ക് 1000 പേജുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസ് കൊടുത്താൽ പുള്ളി അവസാനം അത് ഒരൊറ്റ സെന്റൻസ് ഇട്ടു. He'll say, this is the issue. And then there are solutions. Okay, good. Yeah. One moment. Yeah, there and then here. Yeah, my question is about what is your game plan for Kochi? And what is your vision for the Kochi? Yeah, good question. When I was a candidate in Ernakulam, എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ പരസ്യമായിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റാണ്. ഞങ്ങൾ 3 സ്ഥാനാർത്ഥികളും തമ്മിൽ എല്ലാ MLA മാരും പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് MLAs കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ട് അവരുടെ പ്ലാൻ എന്താ, 1, 2, 3, 10, 15, 20 ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഞാൻ കണ്ടു. അവരുടെ പ്ലാന് അവരാരാ കൊച്ചിക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ? ഹൂ ആർ ദേ? ടെൽ മീ. അവരെന്നാ ദൈവങ്ങളോ? മോളിൽ നിന്ന് വന്ന ദൈവങ്ങളോ? സോറി, ഇത് ജനാധിപത്യമാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇവിടെ ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഏക കാര്യം പറഞ്ഞ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഇന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്താ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഐ വിൽ ബി വിത്ത് യു. ഐ വിൽ സിറ്റ് ഡൗൺ വിത്ത് യു. ദിസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഐ ഡിഡ്. I went to the people, sat with them, what they wanted, then we prioritized ചെയ്തു. അവിടെ കാശ് കൊണ്ടുവന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. This is it. Simple. So, I have no promises. ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. I'll be with you. ഇന്ത്യയിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കുന്ന ഏക മന്ത്രിയാണ്. യു ട്രൈ കോളിങ് മീ. ഈ ഹോളിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കോളുകളും എല്ലാ മെസ്സേജിനും ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Even when I'm campaigning, I have these 10 minutes on the way. I take every call. If I don't take just now, there must be many calls. I'll call you back. I'll call you back. If you send me a message, I take it seriously. Sorry, no. I'll pursue it. I'll get it done. This is my job.
അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റിയിൽ, ഒരു സംസ്ഥാനത്ത്, ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ എന്താ വേണം തീരുമാനിക്കുന്നത്, സോറി, അവിടുത്തെ മന്ത്രിയും അവിടുത്തെ എം പിയും അവിടുത്തെ MLA-യും MLA സ്ഥാനാർത്ഥിയും അല്ല, അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും എന്ത് വേണമെന്ന്. ദാറ്റ്സ് മൈ സ്റ്റാൻഡ്. ഐ വിൽ ബി വിത്ത് യു. ഞാൻ കളക്ടർ ആകുമ്പോൾ ഐ വാസ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ. ഞാൻ ഡൽഹി കമ്മീഷണർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഐ വാസ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ. ഞാൻ MLA ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയായിരുന്നു. ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ കളക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറി നോട്ടീസ് കിട്ടി, നിങ്ങൾ മുണ്ടും കുർത്തായി വിട്ടുകൊണ്ട് IAS-കാരന് പറ്റാത്ത ഡ്രസ്സ് വിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്, ഓഫീസിൽ വരുന്നത്. ഐ സെഡ് സോറി, നിങ്ങൾ പാൻറ്റോ സൂട്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ദിസ് ഈസ് മൈ ഡ്രസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വെയർ എ ട്രൗസർ. ഡോണ്ട് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ. ഓൺ എ week-to-week basis I interact with presidents, prime ministers, tourism ministers. അപ്പോൾ ഈ മുണ്ടും ഇതൊന്നും ഇടാം, എനിക്ക് സൂട്ട് ഇടാനും അറിയാം, ബന്ധലിടാനും അറിയാം. ഐ നോ ഹൗ ടു ഇൻറ്ററാക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് മാത്രമേ ബുദ്ധിയുണ്ട്, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം. ആ ഭാവമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഹമ്പിളാണ്. ഐ വിൽ ബി വിത്ത് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് തിങ് ടു ഡു. സോ വെൻ ഐ ബിക്കം the MP from here, if people elect me, I will sit with them. Now, if I have suggestions, I come out with a ad saying, please put out your suggestions. So these things will be taken up later. It's open house, anybody can post suggestions, and then we'll sit down with people. I'm going to hear you, and then we're going to decide. We, not I, not a candidate. Sorry, no. And unfortunately, ഈ പല സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറേ വർഷമായി ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരായിട്ട്. MP ആയിരുന്നു, MLA ആയിരുന്നു, ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ? നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചുമ്മാ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്? You had the power to do it, why didn't you do it? Then why are you making promises here? Why? I was MLA only for 4.5 years. I was district collector only for 3.5 years. I was Delhi commissioner only for 5 years. Now I'm minister only for 18 months, and we are number 3 in tourism in the world. Why? You don't need, come on. ഒന്ന് രണ്ട് അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് go home, give opportunity to somebody else. Don't occupy that MLA and MP seat forever. I think younger people with ideas, new ideas must come into politics. People like you who are successful. Okay, I don't know where I disappoint you, but that's exactly what I will do. Thank you. Yeah, please, നമസ്കാരം സാർ. താങ്ക് യു. കൃഷ്ണകുമാർ. നമ്മൾ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു മെട്രോ ഇവിടം വരെ വരുമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ധാരണ. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആദ്യമേ വന്നില്ല. അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലെ ഫ്ലോ ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് MP ആകാൻ പറ്റിയാലും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം NDA ഗവൺമെൻറ് വരികയാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇൻഫോ പാർക്കിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വരെ ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്നത്തേക്കുള്ളിൽ സാധിക്കും? ഇതാണ് അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താൻ ഇവിടെ വന്ന് പറയുകയല്ല മെട്രോ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന്. ഇത് ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് യുവർ റിക്വയർമെന്റ്. ദിസ് ഇസ് ഡെമോക്രസി. യെസ്, വി വിൽ വർക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻഫോ പാർക്ക് മെട്രോ വരണം. അത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ഞാൻ ആരും ജയിക്കാൻ പോവാം. ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. Okay. We will bring the metro. We will, certainly. Of course we will. It has to come here. Yeah. And of course, incidentally, Sridharan is my good friend. Yes. Okay, yeah. Good evening, sir. Good evening, how are you? My name is Raghu, I'm good. So, hello. Hello, yeah. So, we are dreaming about, making Kochi a wonderful destination for tourism. So, my worry is primarily on the social security of the people who visits it. I have seen some messages floating around in social media saying that Kerala has become the crime capital of India. What can we do about it? I am worried because I do have a girl child. I am worried about tomorrow. Absolutely. That's my question. Yeah, very good question. See, this is it, നമുക്ക് ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാരാ. Why is it that we tolerate crime? ഇന്നലെ ഞാൻ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന് പോയപ്പോഴേ എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു 50 അടി മുമ്പിൽ ഒരു ബൈക്കാരൻ വന്നിട്ട് ഒരാളെ ഇടിച്ചിട്ട് പോയി, താഴെ ഇട്ടിട്ട് പോയി. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് സീൻ ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ. അത്രയും ആളവിടെ ഉണ്ട്. വലിയൊരു ടൗൺഷിപ്പിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഈ ബൈക്കാരൻ ഇടിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. സോ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹീസ് ഇൻ ദ ICU ഇൻ ദ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ നമ്പർ എടുക്കാനോ ഈ ബൈക്കാരനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനോ ആരും ശ്രമിച്ചില്ല. വൈ?
ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ ടുഡേ വി ആർ ഒബ്സസ്ഡ് വിത്ത് മൈ ഫേസ്ബുക്ക്. യെസ്, അതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? വി ആർ മീ, ഐ ആൻഡ് നത്തിങ് എൽസ്. ദിസ് ഹാസ് ടു ചേഞ്ച്, dramatically change. Plus you see the government itself is giving the wrong lessons. You are in power and you are chopping off heads of people. തലകുതികളല്ലേ? പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ലെസണാണ്, എന്ത് പാഠമാണ് നിങ്ങൾ ജനോട് പറയാൻ പോകുന്നത്? തലകുതി കളഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പോലീസുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോയി എന്ത് സംസ്കാരം വോട്ടർ എന്താ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സോറി, ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗുണ്ടായിസം that has to stop. I think there has to be a big public movement and say, sorry, this will not happen, Chief Minister, this cannot happen. I think this has to, ഞാൻ ഇന്നലെ വായിക്കുകയായിരുന്നു, കൊച്ചിൻ ഈസ് എ ക്രൈം ക്യാപിറ്റൽ. എൻ്റെ ഫോണിലെ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട്. when I saw that I was shocked. ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് മുഴുവൻ പോയി കള്ളം പറയുക, ശരിക്കും പറഞ്ഞു. What are they doing? Come on, light a lamp here. Light a lamp. Why should we spread hatred? ഞാൻ ആലോചിക്കുക, ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ എതിർകക്ഷികളായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടാലും I hug them. They are not my enemies. Isn't it? Yes or no? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കല്യാണത്തിന് കുറേ എൻ്റെ കോൺഗ്രസ്സുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഫ്രണ്ട്സ് MLA-കാരെ കണ്ടു. I hug them. They are not my enemies. Today, wife of an area secretary of the CPM called me up and said, why are you not contesting from this constituency? എൻ്റെ ഭാര്യ സാറിന് വോട്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. That's it, Come on, we need to get together. Why create hatred? Why? We're all one. I think this is a huge difference. I think we just need to shed our hatred from our minds, get involved with people. നമ്മളെല്ലാവരും പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ? മക്കളെ, എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നം കണ്ടാൽ നീ അവിടെ പോയി തലയിടരുത്, നീ അടുത്ത പറമ്പിൽ കൂടെ കയറി അടുത്ത റോഡിൽ കൂടെ കയറി നീ പോകണം. Yes or no? Don't get into trouble. You know what I used to tell my children? Kids, go stick your neck out. Get beaten up. It's good for your soul. Yeah. എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയെ സോഷ്യൽ വർക്ക് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ആരും പോയി വീട്ടിൽ പോയി കീച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ. കണ്ണന്താനം പറഞ്ഞ് ഒരു തല്ല് കിട്ടിയാൽ നല്ലതാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ബട്ട് യു നീഡ് എ ഷോക്ക് സംടൈംസ്, isn't it? Yes, I hope by the time your baby girl grows up, she'll be able to travel anywhere, anytime, in this city, in Kerala, in India. Let's hope so. We need to do that. Come on now. How can we ever encroach on the privacy of a person? These are things which we don't do, but this is exactly what is happening in the cyber world today. In the mainline media, എന്തെങ്കിലും റോൾ ഉണ്ടോ? Everybody frustrated young person of Kerala because the governments have not been able, but ജോലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ LDF-നോ UDF-നോ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങോട്ടും പോകാനും അവസരമില്ല. എല്ലാവരും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ആരെയെങ്കിലും തല്ലിക്കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് വരിക. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. തല്ലിക്കൊല്ലാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട്, മൊബൈൽ ഫോൺ, യുവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഏറ്റവും വലിയ വധിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല. എന്തൊരു രസമാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആ കാപ്പിയുടെ കൂടെ ഒരു നല്ലവനെ വധിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രംപിനെ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിയെങ്കിൽ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തിന് അല്ല എന്നെ. ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് മണ്ഡലം മാറി വോട്ട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക. ഞാനവിടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് റോഡിൻ്റെ ഇങ്ങേ സൈഡ് ചാലക്കുടി മണ്ഡലമാണോ വലത്ത് വശത്ത് എറണാകുളം മണ്ഡലമാണോ നോക്കി ഞാൻ കൃത്യം ആൾക്കാരെ അവരോട് മാത്രമേ ഞാൻ കൈ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ആഴ്ചയിൽ തിങ്കളാഴ്ച അരുണാചൽ പ്രദേശിലായിരുന്നു, ചൊവ്വാഴ്ച ആസാമിലായിരുന്നു, ബുധനാഴ്ച മേഘാലയയിലായിരുന്നു, വ്യാഴാഴ്ച ത്രിപുരയിലായിരുന്നു, വെള്ളിയാഴ്ച മിസോറാമിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൺ സാറ്റർഡേ I was in അരുണാചൽ പ്രദേശ് വോട്ട് ചോദിച്ചോണ്ട്. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പോയി വോട്ട് ചോദിക്കും. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുമ്മനത്തിന് വോട്ട് ചോദിച്ചു, തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി. ഈ മന്ദബുദ്ധികളോട് ഞാൻ എന്നാ പറയാനാണ്? പഠിക്കാൻ ഇറ്റ് മെൻ്റലി റിട്ടാർഡഡ് പീപ്പിൾ. പഠിക്കാൻ ഇത് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ. ഇത് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കൂടെ ഇരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ 10 സെക്കൻഡ്സ് ഇവന് ഇത് ഞെക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അയാളുടെ വാട്സപ്പിൽ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇവിടെ വൈഫൈ ഇല്ലല്ലോ. അല്ല, എനിക്കിത് തൊടാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പൻഡ്? രാവിലെ 2 മണിക്കും 3 മണിക്കും എഴുതി കുന്തം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. God, there is something terribly wrong. And look at the maliciousness. ഇന്നലെ എൻ്റെ ടൈമാസിയുടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു വിത്ത് ദിസ് പിക്ചർ. ഗ്ലോബൽ ലീഡേഴ്സ്. ഇതധികം പേരൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു, കാരണം ഇപ്പോൾ പത്രം വായിക്കുന്ന ഒരാളില്ല. ഇന്ന് ട്രോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ണന്താനത്തിൻ്റെ ടൈം മാഗസിൻ ഫേക്കാണ്.
കാരണം എന്താ, ഞാൻ എൻ്റെ പടം കൂടെ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു. പിന്നെ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പടം വെക്കും ഞാൻ. എന്താ പറയാ, സോറി, ഐ വേൺഡ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണമുണ്ടായി. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം ടൈമാസിയുടെ കവർ സ്റ്റോറിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ദ ലിസ്റ്റ് 100 ഗ്ലോബൽ. പോയി പട്ടം, അല്ല എനിക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരവെന്ന് അറിയാം. പോയി പട്ടം പറപ്പിക്കും മോനെ, വേറെ പണി നോക്കുക വെച്ച്. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. എൻ്റെ സ്കിന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് തിക്കാന്നറിയോ. നമ്മളെ ഈ കൊക്ക ഒത്തിരി കുളകണ്ടതാണ്. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. ഞാനിവിടെ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അവരോട് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി. ആരോ ഒരു 10-35 അടി ദൂരെ നിന്ന് ആരോ പടം എടുത്തിട്ട് ഇതാ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇട്ടു, കണ്ണന്താനം സെൽഫി എടുത്തിരിക്കുന്നു ഉറങ്ങുമ്പോൾ. നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. ദ ഫാക്ട് എന്താ റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതാ ഒരു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു മന്ത്രി പ്രളയ ക്യാമ്പിൽ വന്ന് അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ച് അവിടെ കടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു മലയാളി അഭിമാനിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഞാൻ ടൈം മാസികയുടെ കവറിൽ വന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മലയാളി വിവരമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? ഐ മീൻ ഐ റിജോയ്സ് വെൻ സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ടു മലയാളി. വെൻ സംബഡി ഗെറ്റ്സ് ആൻ അവാർഡ്, എനിക്കറിയത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഐ സേ വാവ്, ഐ ആം സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു. ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. കം ഓൺ, ചേഞ്ച് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. Please, for heaven's sake. You think I care? You think I look at my social media? You think I even know my ID? You think I know my Facebook ID? I don't. Somebody else operates it. They can make a mistake. Okay, ഞാൻ കടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പടം എടുത്ത് അവിടെ കുറേ പടങ്ങൾ വരുന്നവരോട് ഈയിടെ when the dead soldiers, our heroic soldiers body came, ഞാൻ ആ ബോഡിയോട് 10 മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാ ആൾക്കൂട്ടം. So I was helping to organize a crowd and everything. ഞാനവിടെ തൊഴുതുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയല്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്നിട്ട് ഓർഗനൈസ് തിങ്സ് ആയിരുന്നു ചെയ്തു. I was there standing there looking at things, organizing people, organizing the crowd. എൻ്റെ ഒരു 10,000 പടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ടി വി ചാനലിലെല്ലാം ആ കംപ്ലീറ്റ് ടൈം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ആരോ ഒരു പടം കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ കൈ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം ഇതാ വീരജവാൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ച് ഇതാ സെൽഫി എടുത്തിരിക്കുന്നു. Finally, of course, India Today did a digital survey and said this is 5x fake. Look at this. But the sad part is the mainline media is picking on this. One of the major papers reported that Kannanthanam is trolled because he's put a selfie at the bowl. Look at the way a mainline media doesn't exist anymore. It's now picking up things from fake media. So, my request to Kerala is, എങ്ങനെയും പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കും മക്കളെ. ചുമ്മാ അത് ബാക്കിയുള്ളവർ തലയിൽ കയറിയിരിക്കാൻ. ഇത് ഞാൻ കാണുന്നുമില്ല, ഇതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കുന്തവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. നത്തിങ്, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. ഓക്കെ, ഞാൻ 19 വർഷം മുമ്പുണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു തീരുമാനം വെച്ചു, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഐ ലീഡ് ഇറ്റ് ഓൺ മൈ ഓൺ ടേംസ്. വാട്ട് ഐ ഡു ഇറ്റ് ഓൺ മൈ ഓൺ ടേംസ്. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. Sorry, I don't offend anybody. ഞാൻ ആരെയും ചീത്ത വിളിക്കാറില്ല. I deal with everybody with respect. You come to me, I'll do your work. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തോന്നിവാസമൊന്നും പറയാറുമില്ല. I deal with great respect. But the way I do things, I do it my way with the conviction. ഒരു കാര്യം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. When I got into IAS Academy, I decided I'm going to be the voice of the voiceless. ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കും. ഞാൻ പ്രളയ ക്യാമ്പിൽ പോയി കിടന്നു. അടുത്ത ദിവസം ഈ ട്രോൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ക്യാമ്പിൽ പോയി കിടന്നു, വേറെ ഒരു ക്യാമ്പിൽ കിടന്നു, മൂന്നാമത്തെ ക്യാമ്പിൽ പോയി പട്ടം പറപ്പിക്കും മക്കളെ. ദിസ് ഇസ് മൈ ലൈഫ്. ദിസ് ഇസ് മൈ ലൈഫ്. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. ഞാനൊരു പച്ച മനുഷ്യനാണ്. ഐ എം എ റോ മാൻ. ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. My simple thing is I want to bring a smile on faces of people. This is what I try to do and I have been successful most of it. Yeah. എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് മോനെ? Last question, okay. Good evening, Minister. Good evening, yeah. I have a question, so I'll try to frame it this way. So you touched upon multiple number of topics. Some key topics that you touched upon was bringing in artificial intelligence, be working in artificial intelligence, machine learning, and those kind of areas. So these are exciting things, and these are things that we would also like to work for. People in Kochi also would, IT industry in Kochi also would like to work in those areas. So that also means that those kind of investments has to come into Kochi. So our humble request as well as our requirement is that how can we bring this to Cochin? What kind of, this also means larger companies has to be in Cochin, multinational companies which can do these kind of investments. So how can we bring this to Cochin? What kind of steps how can we work together to get this? I think so. See, a lot of people are going to lose their jobs. You agree with me?
I don't know, I mean, as minister, I never, when I was even answering questions in the parliament, I denied, sorry, no, we are creating jobs. We are losing jobs. We will continue to lose huge jobs unless we completely retrain people onto things which are the latest technology. Things are going. What are we? We are a back room processing house for the world. Is it what we want? This is another kind of cyber coolism, isn't it? No, I think we got to dramatically change. How many product companies are there in Kerala, frankly speaking? How many? I mean, Malayalis are so brilliant. Anyway, I'm sure if I just look the collective IQ of this place, it would be a dramatically high IQ. We are smart. Malayalis are smart. Some of the biggest laboratories in the world are manned by Malayalis. I'm told 35% of manpower in the crucial laboratories in the world where IT research is going on, they are manned by Indians. Where are we? Why are we not getting these into our state, our country? I think we need to change dramatically. And so, yes, I completely agree. How that is going to happen, where the big companies are going to come in here and do it here and then produce, they will do the research here and take the results out. That's what is happening today, isn't it? All these research labs. No, I think this is where Indian companies, we got to get smarter. There are no simple solutions. Take one of the areas like generic medicine. India is a leader because we decided. Some companies decided we're going to put in money there, do actual research. We are now the leader in generics. So a whole lot of companies today are trying to get onto the bandwagon, saying that no, this generic patent doesn't forbid somebody else. So we have a huge problem also. Other countries trying to produce generic medicines, even though we are the global leaders. I think this mindset has to change. Ultimately, I think it's a question of we each of us looking inside and saying, Nyan or Adimayano, Aleo. Am I a slave or am I not a slave? I think we just got to look at it. The way we think. Are we going to say, this is a rule, I'm going to follow that? Or are we going to say something else? Let me just tell you one of the another things which I did as district collector. ഒരു 2.5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി മരിക്കുന്നു, ആ കുട്ടിക്ക് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ആവശ്യമാണ്. ആ കുട്ടിയെ ആരും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ പേരൻസ് ജഹോവാസ് വിറ്റ്നസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കളക്ടർ അയക്കുമ്പം എൻ്റെ 2 ചെറുപ്പക്കാർ വന്നൊരു കത്ത് തന്നു. ഞാൻ സുപ്രീം കോടതി വിധിയും ലോകത്തിലെ വിധിയെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത 10 വർഷം അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റെനോഗ്രാഫറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹിയാ it's a dictation to the sub-inspector of police, I think it is in Vaikam. I said, this child has a right to live irrespective of the religious belief of the parents. Take the child into custody and take him to the medical college for treatment. You tell me, ഏത് നിയമം അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്? കളക്ടർക്കാരാണ് അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവസാനം എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്. The High Court upheld my order, Supreme Court upheld my order. This is it. Let's think different. That we need to think different. You can. That's it. One day my son was sitting in, both my sons got married 2 days apart in Kerala 2-3 years back. They forgot to bring one of their suitcases for the marriage. So my younger son was sitting at his elder brother's marriage and he said, why did I not bring these clothes? About then I phone എടുത്തിട്ട്. So there are, mobile also has some good uses. അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗം മഹാ ബോറുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് he keened the idea called wardrobe. He said, why should people carry clothes? Travel naked. If you're going to the US, why don't you borrow clothes from there? So that's what my son is now running a company called the wardrobe. So you go to the US, you go just like what you do with your Airbnb. You pick up clothes. When you land there in your hotel, you have all the clothes there. Good idea? Because you never use your clothes. You have this expensive stuff lying all around. So I think if you are open to ideas, I think creativity is so fundamental to Malayali. I think we just need to, of course, government needs to do much more to promote startups. I think it needs to start from school. കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂൾ നടക്കുന്നതേ മന്ദബുദ്ധികളെ സൃഷ്ടിക്കുക. We are creating mentally retarded. I'll give you an example. 12th ക്ലാസ്സിലെ 12th ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പറായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ അനുമോദിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പങ്കെടുത്ത് ഞാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ്. മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, മോളെ നീ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയല്ലേ, നീ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ കുട്ടി കുറേ ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന്.
18 വയസ്സുള്ള സ്കൂൾ ടോപ്പർ ഫ്രം കേരള, എന്തിന് ജനിച്ചു എന്തിന് ജീവിക്കും എന്നറിയാത്ത കുട്ടി. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സ്കൂൾ സിസ്റ്റവും. കോളേജ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഈവൻ വേഴ്സ്. സ്കൂളിലാണ് ക്ലാസ്സിലെങ്കിലും പോയിരിക്കും, നോട്ടെങ്കിലും എഴുതും. രാവിലെ നല്ല സ്വപ്നം കാണുന്ന സമയത്ത് 3 മണിക്കും 4 മണിക്കുമൊക്കെ പേരൻ്റെ എന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. നല്ല സ്വപ്നം കാണുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പുറകിലെടുത്ത് കെട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് ട്യൂഷൻ കൊണ്ടുപോവുക. Come on, have a heart. Let the child dream his own dreams. That is India, isn't it? Yes or no? Yeah, let him see his own dreams and let him chase his own dreams, not your unfulfilled dreams. I want to be a doctor, I couldn't be, so I will make my child a doctor. No, my son is a painter. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അയ്യോ 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അമേരിക്കയിൽ പോയി, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവന് നല്ല മിടുക്കനാണല്ലോ, മാത്സിലൊക്കെ both my boys are very good. Why are you studying? I said, no, this is his dream. Let him go chase. ഇതിന് എന്താ വരുമാനം കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? ഒത്തിരി പൈസ ആവൂലേ? I think you must Google and see. Just Google Alphons and see. Alphons. He is today in the list of 50 biggest philanthropists of the world, along with Bill Gates, chasing his own dreams. Simple. We don't interfere. Please leave our Malayalis, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒന്ന് വെറുതെ വിടുവോ? അതിനെ മന്ദബുദ്ധി മണ്ടി എന്ന് വിളിച്ച് അയൽവക്കത്തെ കുട്ടി എപ്പോഴും നല്ല മിടിക്കുക, വീട്ടിലെ കുട്ടിക്കില്ല. ചേഞ്ച്. സോ ദീസ് ആർ തിങ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വിടുവോ അതനുസരിച്ചാണ് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തത്. അവിടുന്ന് കാണാതെ പഠിച്ച് വള്ളിയും പുള്ളിയും വിടാതെ 499 മാർക്ക് മേടിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പേരൻറ്റിനെയും പെൺകുട്ടിയെയും കണ്ടു. അമ്മ എന്നോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുക, അവൾക്കൊരു മാർക്ക് പോയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് റീവാലുവേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. God, is something terribly wrong. Change, innovate, think different. I think these are things which are so essential to Kerala. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഫോണും വെച്ചോണ്ടിരുന്ന വാട്സപ്പ് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. Every child today is hooked onto this. The other day, my 2.5-year-old nephew, fully YouTube film കാണുക. I told my niece, I said, you're creating a mentally challenged child straight away. If this kid is doing this and he's smart enough to go to YouTube and watch at 2.5, I said, there's something terribly wrong with that, isn't it? Okay, lasting statement. I'm stopping. President Kennedy, 43-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയെന്ന്? And his reply was very simple. എന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഊണുമേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്കഷൻസാണ്. കെന്നഡി കുടുംബത്തിൽ 12 പിള്ളേരായിരുന്നു. നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു, 7 മണിക്ക് ഡിന്നറ്, 1 മണിക്കൂർ മിനിമം എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. അവിടെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബോധറേഷനല്ല, പക്ഷേ അവിടെ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി അമേരിക്കയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയും ചർച്ച ചെയ്യും. ആൻഡ് എവരിബഡി ഹാസ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. ഇന്ന് എത്ര കുടുംബങ്ങളിലാണ് ചർച്ച നടക്കുന്നത്? ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ആകെ TV കാണാനുള്ള സമയം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഭക്ഷണം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ഓട്ടമാണ്. ഇന്ന് ഈ കുന്തം വെച്ചുകൊണ്ട് നേരെ മുറിയിലേക്ക് പോവുക. How many children, how many parents talk to their children today, communicate? So who cares? So thank you very much. Let's create a new Kerala, my dear people. Let's create a new India where we think differently, where we innovate and say life is about happiness, isn't it? I'm clear about 2 things. I'm born to be happy. I'm always smiling. You'll never see me tense. Never. And spread happiness. Be happy. Make somebody else happy. I think if this fundamental principle we understand in Kerala, Kerala will be so much better. Kerala politics will be so much better. The crime rates will come down dramatically. And our IT sector, which needs such creative minds, it's going to happen. We can do it. So, let's not be gloomy, pessimistic about Kerala. We're going to have young leaders coming up, but I think it's your job to spread. Now go, get onto your Facebook now. Whatever I have told you, there are good things you can do with your Facebook. Amazing things on your social media. I see fantastic things happening on the social media with, when they want to do something good thing. Just do it. Let's spread this. Transform this entire medium into something which is good for humanity, isn't it? So, ladies and gentlemen, thank you very much. You've been so kind, so attentive, and I don't think anybody left, and you've been so kind to me. And of course, people have always been kind to me. God has been kind. That's what keeps me going. Thank you very much.
Also, we want to thank the officials of Infopark and the service guys, and of course, those who gathered here. Thank you very much. Thank you on behalf of Ernakulam District Committee, BJP. Sorry, I forgot. I thank Raji, the Infopark officials, for making this possible, because most institutions will not even entertain a candidate. They think it's a crime. Come on, in democracy, you need to invite the candidates, ask them to put the cards on the table. So I think it's a great thing that Infopark has done. Thank you, Raji. Thank you, the establishment here, and thank you, everybody who stand up here. Thank you. All right. Thank you, everyone.